Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Akila dan hari ini saya dipercaya untuk menjadi moderator untuk acara hari ini bersama nanti ngobrol-ngobrol dengan Sugimoto-san. Saya sendiri juga saat ini sebagai mahasiswa di Osaka University S1 tingkat 4 dan kalau misalnya yang ditulis di poster ya tulisannya ada content creator juga gitu. Jadi saya juga sering coba upload sedikit video-video YouTube untuk sekedar sharing aja sih pengalaman bagaimana rasanya jadi muslim di Jepang, lalu makanan-makanan halal di Jepang yang bisa dimakan apa aja, terus pendapat teman-teman saya nih yang non-muslim tentang orang Islam itu seperti apa gitu. Jadi saya suka bikin-bikin konten-konten seperti itu. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya ingin membacakan dan mengenalkan pembicara kita, Sugimoto-san hari ini. Untuk CV-nya, boleh dari teman operator ada yang bantu share, atau mungkin bisa dari saya sendiri kali ya. Oke. Baik, bisa dilihat ya untuk teman-teman semua. Berikut adalah CV beliau. Nah, untuk namanya Haji Kyoichiro Sugimoto-san, MA. Dan beberapa poin yang bisa kita highlight di sini adalah pertama, beliau pernah mentranslate Quran dalam bahasa Jepang yang mudah dimengerti, Kokusho Kanko Kai Tokyo 2019 edisi keempat, lalu pernah juga mentranslate buku dari Dr. Zakir Naik tentang Introduction to Islam and Comparative Religion, jadi membandingkan agama. Lalu untuk dakwah work experience and achievements-nya, beliau juga sudah melakukan 400 ya, Masya Allah, luar biasa, public speeches on Islam, mengenai Islam kepada non-Muslim dan Muslim yang ada di Jepang selama 4 tahun terakhir ini. 5 tahun ya mungkin nanti, insya Allah sampai 2021. Lalu salah satu public speeches-nya atau pidato-pidato atau dakwah beliau yang pernah diselenggarakan adalah seperti yang nomor 1 nih, What is the Quran, gitu, yang diselenggarakan oleh KBRI di Tokyo, lalu juga Islam and Muslim in Japan, hosted by Islamic Circle of North America, ICNA di New York. Jadi, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi berikut adalah ini ya, semua achievement, juga experience beliau. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung menyambut beliau, Sugimoto-san, untuk hadir bersama-sama kita. Sugimoto-san, irasshaimasu ka? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do you have your video on? Yes. Can you see me? I can't. I see some people shaking their heads. I think oh, yes, yes, I can see you. Yes, okay. Yes. Yeah. Okay, nice, thank you very much. Yeah, okay. So, all right. Should I share my slide? Yes, please. Okay. Before we start, for everyone at home watching and for Sugimoto-san as well, I would like to, because our audience today are from Indonesia, I will be translating each slide one by one, and I will only be making sure to highlight the main points. So after each slide, I will be doing that. And I think I would like to let you know that. Okay. Is that okay? Yes, sure, yes. Okay, great. All right. For Sugimoto-san, time is yours. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dear respected brothers and sisters of Islam and the Jannah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is my great pleasure and honor to be here today, Alhamdulillah. From my side, I'd like to share some slides, only a part of my activities and what's going on in Japan in terms of dawah of Islam. So this title, you can see this slide, Islam and the Muslim community in Japan. Let me start from this slide. Would you like to translate? So far? Iya, yes. Jadi yang akan disampaikan oleh beliau adalah mengenai kegiatan dakwah beliau selama berada di Jepang, gitu. Okay, so this event, a special event, is for actually encouraging us to donate Osaka Ibaraki Masjid project.
So as we know that this is we call Sadaqah Jariyah. This is a continuous charity which will be counted even after our death. So you can see we are now preparing different bank accounts. We are focusing on our bank account after death. Okay. Usually our all amal will be stopped, when we die. However, there are only 3 categories of people, or 3 categories of accounts will be remain open. So one is a Sadaqah Jariyah, continuous charity, such as donating for masjid. So this is a kind of encouragement myself and yours to help, to contribute this very noble mission, inshallah. Ya, jadi menurut beliau ini adalah satu program yang sangat luar biasa ya gitu, karena ini adalah sedekah jariyah yang insya Allah bisa menjadi tabungan akhirat untuk kita gitu. Jadi beliau juga mengajak kita untuk sama-sama semangat dalam melakukan wakaf ini. Yes. So I think this ITB Salman Waqf Salman, right? Actually, my Muslim name is Salman, actually. So something familiar with me. Okay. Sorry. Okay. Just this is my YouTube and Facebook. If you want to know what I am doing currently, it's a very recent activity. You can just follow these sites so that you will be updated. Maybe probably every week, inshallah. Okay. Oh, sorry. Let me brief you. It's a big picture of religious population. Okay, total population and religious population in Japan. So Islam, Al-Islam fil Yaban. Okay, population is about 126 million. Okay, this is a 2020 statistics. Of which majority, about 63%, they are we call the unaffiliated people, which means they don't have any particular religious faith. So, which include atheists and then agnostic people. And the next one is Buddhism, about 30%. And among Buddhism or Buddhists, they have so many sects, the groups. And next is Shintoism, about 5.3%. And Christianity have only less than 1%. And Islam is 0.1%. In figure, about 230,000 people, of which 90% they are the immigrants, like foreign Muslims. So local Muslims, Japanese, they are like 10% only. Okay, sister. Oke, jadi untuk ini beliau menyampaikan bahwa populasi di Jepang sendiri itu per 2020 ada sekitar 125 juta. Nah, dari jumlah populasi ini sekitar 63% adalah mereka yang tidak terafiliasi dengan agama apapun, ya bisa dilihat di slide. Dan untuk Islam sendiri itu hanya 0,1%, sekitar 230.000 orang, dengan mayoritas dari mereka itu adalah bukan orang Jepang gitu, tapi imigran. Dan sisanya adalah other religion 2,6%. Ini continue. Okay. Thank you. Okay. So this is a very recent article which is published by The Economist. It's a last week article. It says the number of Muslims in Japan is growing fast. So recently, the Japanese who are interested in knowing Islam, and as well as those who revert to Islam, actually the number is increasing. Jadi per artikel ini bisa dilihat bahwa jumlah Muslim yang ada di Jepang juga semakin meningkat gitu, dan kebanyakan dari yang meningkat ini itu justru bahkan orang Islam sendiri gitu, yang mungkin memang terlahir Islam, orang Jepang sendiri yang terlahir Islam atau mu'alaf menjadi orang Islam. Okay. This is a map of Japan from Hokkaido to Okinawa. Alhamdulillah, now we have about 110 masjid or Islamic centers, almost scattered, all around Japan. Especially this Kanto area means it's Tokyo and the suburbs. Okay. Ya, jadi ini adalah jumlah masjid yang ada di Jepang 110, dan
ini ya bisa dilihat dari ujung Jepang sampai ujung satunya lagi yang titik-titik warna hijau ini. Okay, so actually I'm muallaf. I embraced Islam 24 years ago. Okay, that time the number of masjid is just only 2 or 3. So last 20 years, so much, great leap actually. From just 2, 3 masjid, now sampai ke 110. Subhanallah, it's a great, growth. Jadi beliau juga sebenarnya mu'alaf gitu, Sigi Motosan sendiri mu'alaf 23 tahun yang lalu, dan pada saat itu masjid di Jepang itu hanya sekitar 2-3 gitu, sampai akhirnya sekarang sudah berkembang pesat menjadi 110 masjid. So the Osaka is ini, around here. You're going to support, inshallah. Okay. Ya, di situ Osaka ya. Ya, ini. Okay. So now let me explain Dawah growth in Japan. Oh, my voice is clear? Yes. Okay. Oh, sorry. So let me introduce my organization, the Chiba Islamic Cultural Center. Chiba is just beside Tokyo. Okay. And we have center 5 stories building. We purchased 4 years ago with a lot of help actually from Indonesian people in Indonesia as well as in Japan. Oke, jadi ini adalah kegiatan beliau. Ini berikut adalah organisasi beliau ya, Chiba Islamic Cultural Center, dan akhirnya punya building ya atau gedung 4 tahun yang lalu, dibantu banyak gitu oleh orang Indonesia dan orang Jepang juga. Yeah. So pillars of activities. Number 1 is a cultural exchange between Islam and Japan. This is basically a dawah, but from the cultural point of view. Number 2 is a language education. So we have a classes on Arabic, Indonesian. So we are going to start next month, inshallah. And the Muslim student support. This center is located very close to Chiba University. And there are many Muslim students from Indonesia. Jadi berikut adalah kegiatan organisasi beliau ya. Mungkin bisa dilihat dari nomor 1 sampai 4. Yang utamanya adalah exchange dengan orang Islam dan orang Jepang itu dalam segi budaya, lalu untuk bahasa, lalu student support juga karena organisasi ini lokasinya dekat sekali dengan Chiba University yang banyak sekali orang Indonesianya. So in Osaka also, probably the students from Osaka University can create a similar program if they have, extended buildings, inshallah. Jadi harapannya juga mungkin di Osaka bisa melakukan hal yang sama ya di Osaka University kalau kita punya building yang terpisah gitu. Inshallah. Inshallah. So this is one of the Shahada sessions. Just I want to show you this video. So it's reading in Japanese actually. アラーの他に神はなく、ムハンマド、彼に平和と祝福がありますように。は、アラーの使徒であると、アシハド、アンラ、イラハ、イラハ、イッラッラ、わアシハド、アンナ、ムハンマダ、ラスールラ。Okay, so this is a kind of video. Okay, so this is a one player space. Okay, for male. Oh, sorry. Next slide. Oh. Okay, sorry for interruption. Okay, so this is a recent event. Sorry, this is Japanese. It said Indonesian culture and Islam. We have culture, Muslim culture day. We call the Islam as a way of life. Even the coronavirus situation, we continue, even very small scale, dawah activity to inviting Japanese non-Muslim to come to our center
and then to exchange the opinions. Okay. Jadi ini adalah salah satu program yang dilakukan. Ini satu poster ya yang mengatakan tentang Indonesia, Bungka atau culture dengan Islam. Lalu yang kedua juga acara yang mengenalkan halal itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi walaupun dengan corona seperti ini tetap dilaksanakan dengan skala yang jauh lebih kecil. Okay. So these are some photos of new Muslim converts, the reverts. Okay. We issue the certificate, Shahada certificate. Okay. Dan berikut ini adalah foto yang dimana orang Jepang itu bersyahadat dan diberikan sertifikat mengenai identitas mereka sebagai orang Islam gitu oleh organisasi tersebut. Yeah, ini beside just me and the Japanese new Muslim, they're all Indonesian, orang Indonesia ini. Iya, ada orang Indonesia juga. Alhamdulillah. And this is upcoming event. Actually, tomorrow we are going to have online Muslim culture event. This time is a Malaysian culture and Islam. So it's same. We are going to introduce local culture and as well as Islam. How Islam is embedded in the certain society, and how it beautify the society in certain society. So. If you're interested, just you can actually register and join this Zoom online session, inshallah. Jadi ini adalah satu contoh acara yang akan dilakukan besok ya tanggal 17 gitu tentang budaya Malaysia dan Islam. Jadi mengenai bagaimana sih kita bisa melihat Islam dalam berbagai negara, dalam budaya-budaya kita yang berbeda-beda dan bagaimana Islam itu memberi suatu keindahan gitu terhadap budaya kita. Jadi mungkin yang pengen ikutan besok bisa ikut Zoom-nya ya. Inshallah. So in Japan, see, we have a lot of different nationalities. The Muslims are coming from different parts of the world. So it's not only, of course, Indonesian, Malaysian. There are the people from Pakistan, from Bangladesh, from India, and from Sri Lanka, and Turkey, and then, of course, the Arab Gulf countries, Egypt. So we are going to have, this diversity in the Muslim Ummah. So people will be more attracted within, we call unity in diversity. Because inclusion and then accepting diversity is one of the major issues in Japanese society. Ya, jadi mau ikut itu desu ka? Okay. Can you hear my voice? Yes, I can. Oh, yeah, okay. So in Japan, we have Muslims from different nationalities. It's very diverse. So it's not only Indonesia, Malaysia, yeah, from Pakistan, from India, from Sri Lanka, Bangladesh, yes, as well as Turkey, from Egypt, many Arab Gulf countries. So we can show Islam actually accept this diversity, yeah, and then this accepting diversity and inclusion is one of the major issues, social issues in Japan. Jadi di Jepang sendiri itu Muslim nggak hanya orang Malaysia dan Indonesia saja, tapi ada orang Turki, Pakistan, Bangladesh, India, dan lain sebagainya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Islam itu sangat diverse, menerima diversity, dan ini juga yang dimana kita bisa memajukan bahwa Islam juga tidak memiliki isu gitu dengan diversity. Yeah, so probably Osaka also is a similar case. If there is university, there always, students are coming from different background. And then I know the Imam of this Ibaraki Masjid, he is Egyptian, the Imam Mohsin Shakir. I know him personally for actually last 20 years. Yeah, he was once in the Imam of Kobe Masjid, and I have been close actually contact with him. Jadi beliau juga tahu ya bahwa di Osaka juga kemungkinan besar seperti itu, sama-sama diverse, dan bahkan imam kita juga di Ibaraki Mosque, Imam Mohsin adalah seorang Egyptian, dan beliau juga kenal dekat dengan beliau selama 20 tahun terakhir ini, dari semenjak Imam Mohsin itu imam di Masjid Kobe sampai sekarang, dan mereka sudah sangat erat gitu hubungannya. Okay, so this is one of the cultural events we had 2019 before coronavirus outbreak. We had this first Islamic Culture Exchange Festival in Tokyo. It's near Tokyo Tower. And we invited about 2,500
people, including, of course, Muslim and non-Muslims, and they're having like halal, like the booth, halal food, as well as the booth for Islamic information. We are actually distributing so many books on Islam for free of charge. Jadi, ini adalah salah satu acara yang pernah diselenggarakan tahun 2019, di mana ini banyak sekali orang-orang Islam ya gitu, dan untuk orang Jepang juga, yang dimana bisa belajar tentang Islamic culture, dan di sini ada makanan halal, lalu ada booth-booth untuk informasi mengenai Islam, lalu ini membagikan buku-buku juga tentang Islam secara gratis. Jadi bisa dilihat di foto-fotonya. Yeah. So usually Japanese people, if they are asked to have some books on religion, usually they refuse. They not want to have even for free of charge. However, this kind of event people love because in Japan we have like festival culture. Yeah. So just we Islamize it. So people are having and they have quality conversation. They want to know more about Islam. Jadi orang yang datang ke sini itu senang gitu ya dengan budaya membagikan buku seperti ini, dan mereka juga senang karena bisa berinteraksi dan berdialog lebih jauh, lebih dalam tentang Islam. Okay, this is another program, 2 days intensive learning on Salat. This is basically for Mualla, Japanese new Muslims. Okay, it's 2020, this is January, still before the outbreak of coronavirus. Jadi ini adalah satu kelas juga di mana mu'alaf di Jepang itu belajar tentang sholat. Jadi ini intensif ya selama 2 hari, dan ini dilaksanakan bulan Januari sebelum ada outbreak corona, dan ini adalah foto-foto kegiatannya. So this is a newspaper, online news, Republica. It published like this. Jadi ini acaranya di publish di Republika. This is another program. So we are focusing on educating young Muslims. They are future generation of Muslim Ummah in Japan. So we had a culture exchange program between Malaysia and then Japan. And then these children, high school students, university students, 12 of them visited Malaysia homestay 1 week. And then they learned, they changed environment. They are now staying in the more Muslim environment. So they learn not by words, but by the environment, interacting with people. This is actually great impact upon them. Jadi ini adalah salah satu acara cultural exchange di mana orang Malaysia di sini bertugas menjadi host family untuk orang-orang Jepang, dan mereka belajar bagaimana rasanya hidup sehari-hari dengan orang Islam. So the number of youth, young generation is increasing. So it is very urgent task for us to educate them to prepare Islam education environment in Japan. Iya, jadi ini adalah satu program yang untuk pendidikan sifatnya atau mengedukasi orang-orang Jepang. Okay. So we visited University Science Islam Malaysia. We exchange, opinions between students, local students in Malaysia and the students from Japan. Ya, jadi ini bertukar pikiran ya gitu antara orang-orang Malaysia dengan orang-orang Jepang di University Science Islam Malaysia. We are planning to have similar program in Indonesia 2020, tapi coronavirus hit. Gitu. Yeah. Jadi emang harapannya ingin juga ya bikin tahun 2020 ini dengan Indonesia gitu. Cuman qadarullah karena pandemi jadi belum bisa. Okay, this is another program. This is a Umrah tour, especially for young Muslims. So this is a picture of visiting Medina, and then after that they went to Makkah. Ini salah satu program juga untuk anak-anak Muslim muda ya, untuk acara umrah bareng. Ini fotonya di Madinah.
So this is a photo of football team. So you can see the faces, actually they are second, third generation. They are like married with, from Pakistan and then Japanese mix. Like, Ini Hmm. adalah klub sepak bola yang ada di sana, dan kalau misalnya bisa diperhatikan muka-mukanya, kebanyakan dari mereka adalah ini anak dari mixed marriage gitu, antara orang Jepang mualaf mungkin dengan orang Islam entah dari negara mana, lalu mereka anak-anaknya, jadi second atau third generation, anak atau cucunya. Okay, so disaster relief. We also involved in social activity. So in 2019, we had a big typhoon in Chiba, killed 92 people. So we had a disaster relief activity. Jadi komunitas ini juga terlibat dalam disaster relief atau ketika ada bencana untuk volunteer. Jadi ini bisa dilihat di fotonya. Yep. So these are Muslims. We are helping to clean up one big. This is a cafe. Okay, this is a photo of a cafe, and these are Japanese. The couple, they are owner of this cafe. So they are very happy to having many volunteers. Jadi ini adalah volunteer Muslim yang ada di Jepang ya gitu. Jadi ini setelah berusaha membantu bersih-bersih satu kafe yang ada, ini ownernya adalah orang Jepang yang pakai baju oranye, dua di depan, dan mereka senang sekali gitu ada komunitas Muslim yang membantu mereka. Okay. So challenges to spread Islam in Japan. This is the last topic, inshallah. So major challenges, there are 4. So first is dawah to non-Muslim. Second, new Muslim education support. And young Muslim education. And last one, social integration. Jadi ini adalah keempat tantangannya, dakwah kepada non-Muslim, lalu pendidikan untuk Muslim yang baru ya, baru mu'alaf, dan support bagi mereka, lalu untuk pendidikan bagi Muslim anak-anak remaja, dan integrasi di masyarakat. Okay, so generally speaking, the dawah to Japanese non-Muslim is a little bit different from the dawah in Western countries. So many Muslims come to Japan, they realize that actually many Japanese people, they already have a certain moral virtues, the ethics, which Islam teaches us. Okay, so what is the point of dawah? They already have that quality. So what they don't have is the iman, okay, let's say, the faith, or understanding of the creator, for example. However, in terms of the language barrier, so many Muslims coming from overseas, they can't really convey the concept, yeah? So because they can show, of course, by action, there are many good budaya in Islam. However, when it comes to the most important part, that is iman. Okay, it's very difficult for them to explain in Japanese. Jadi dalam dakwah sendiri ini challenge-nya itu menarik ya, berbeda dengan di Barat, di mana mungkin dari secara ethics itu sendiri sudah berbeda dengan orang Islam. Kalau di Jepang sendiri, ethics atau value yang dibawa itu sudah sangat Islami gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah quality bahkan mungkin lebih bagus daripada orang-orang yang terlahir Islam. Tetapi tantangannya adalah menjelaskan mengenai iman atau keyakinan itu sendirilah yang menjadi satu tantangan dakwah di Jepang. Okay. So number 2 is the new Muslim education support. Every day or every week we are receiving new Muslims. In Japan now, I mentioned 110 masjid. There are many masjid actually receiving maybe 1, like 2 new Muslims every week or every other week. However, Shahada alone does not really secure their iman. It's only beginning. So we need to really continuously we have to support in terms of education particularly. If we do not really keep them updates, they really easily forget what they recited in the Shahada session, if they not clearly understand what Shahada means.
So we need to, especially we have to educate them salat, how to establish prayer in proper way, in the authentic sources of knowledge. However, we don't have such a class, not accessible very easily. So in our center, we have provide online and offline. This is a very unique opportunity for them to learn. Jadi yang kedua adalah untuk mensupport mu'alaf. Jadi di Jepang sendiri ini kan tadi sudah dijelaskan ada sekitar 110 masjid dan setiap minggu pasti ada aja 1-2 muslim gitu. Jadi beliau sendiri juga merasa bahwa syahadat sendiri tidak cukup. Jadi harus selalu ada bimbingan lanjutan setelah syahadat sendiri, karena kalau tidak ada bimbingan atau support tersebut, mereka bisa dengan mudahnya lupa gitu dengan apa yang mereka katakan ketika mereka bersyahadat. Jadi ini adalah tantangan keduanya dakwah di Jepang. Yes. So it is very, I'm very happy to have this extended Osaka Ibaraki Masjid in the future, inshallah. So that is there more rooms for this kind of activities in the future, inshallah. Ya, jadi harapannya kita bisa ekspansi ya di Masjid Ibaraki supaya bisa lebih banyak ada kegiatan-kegiatan di mana kita bisa mensupport mu'alaf-mu'alaf di Osaka. Inshallah. Okay, number 3, young Muslim education. This is also very urgent issue, challenge. So the first immigrants during like 1980s, the majority of them, now they already spent more than 30 years in Japan. Now they are having children grown up. So their children became like 20 years old plus. Okay. Then now they are facing identity crisis, right? So we need to really keep updating in terms of Islam education, because once they are like inter working environment, start very busy and forgetting their duties. Okay, so from the very youth, if you do not really take an education, the most probably they will forget. They will not stick to Salat, the importance of Islam teaching. So this is very important. It inculcates the Islam value, Islam teaching from very small age. Jadi yang tantangan selanjutnya adalah bagi Muslim yang udah dengan environment yang ada di Jepang yang sulit ya gitu untuk kita bisa mempertahankan identitas kita, kebanyakan dari anak-anak ini itu banyak mengalami krisis identitas gitu. Nah, jadi penting sekali yang Muslim education ini supaya kita bisa membenahi identitas Islam ini sejak muda dan juga bisa membentuk satu komunitas di mana mereka bisa nyaman gitu dengan identitas Muslim mereka. Okay, the last one is the social integration. Let me share another slide. This is a very recent news. Okay, it's talking about local opposition to creating Islamic group sites. So Muslim community in Oita in Kyushu Island, in southern part of Japan, they want to create the first Muslim graveyard in Kyushu Island. However, the local Japanese people, they opposed. This is the news. Jadi ada satu berita ya tentang bagaimana teman-teman Muslim di Kyushu itu ingin meng-establish satu pemakaman Muslim pertama di Kyushu karena belum ada di sana, tapi ditentang oleh orang-orang Jepang yang ada di daerah situ. Why? Because one of the probably the opinion is this is against Muslim invasion. Local people there are afraid, if they give the land graveyard for the Muslims, the immigrants, they are going to conquer. The local people, they are afraid of the invasion of the Muslims. So that's why, if not socially integrated, Muslim are Muslim, Beda, and the Japanese Beda, if they are not really interacting, communicating each other, they not really understand, each other, then this happens. Jadi, yang dikhawatirkan oleh orang Jepang adalah seandainya tanahnya diberikan untuk komunitas Muslim, maka nanti orang Jepang sendiri akan dijajah gitu oleh orang
Islam. Makanya karena itulah perlu ada sosial integrasi di mana orang Jepang dan orang Muslim juga bisa saling memahami sehingga tidak terjadi oposisi-oposisi seperti ini. Yeah. Therefore, we need a cultural exchange program, more interaction. Then we need a place, yeah, the center. Then in Osaka, Ibaraki Masjid, okay, can work for this actually purpose. Jadi memang untuk itulah perlu banyak cultural exchange atau pertukaran budaya antara orang Jepang dengan orang Islam, dan harapannya adalah center atau masjid itu bisa digunakan untuk ini. Jadi harapannya pun Masjid Ibaraki bisa untuk bisa dijadikan tempat seperti ini juga. Okay. So this little bit complicated issue, but very important to just highlight. In Japan, many people believe that people are not really believing in God, or people believe in many gods. There is like oil and water, between Islam and then their religion. However, when we look at the similarities between Islam and Shinto, for example, the very basic foundational concept, the concept of God itself, actually has so many similarities. So, in fact, when we look at the original religious scripture of Shintoism, okay, the original Shinto, actually they are believing in one God only, not many gods. They are just not really understood properly, okay? So now, like in Islam, we have like 99 names of Allah, okay? This is Asma al-Husna or Asma Sifat, okay, attributes. So there are not many gods. There are many names of God, one God, okay? But people confuse. There are many names, they think many gods, but actually not. Jadi kalau misalnya dilihat di sini pun sebenarnya nilai-nilai Islam dengan nilai agama di Jepang, Shinto ya yang paling utamanya, itu sebenarnya nggak jauh beda. Jadi seperti di Islam kita percaya kepada satu Tuhan, di original Shinto yang paling original pun sebenarnya percaya kepada satu Tuhan juga. Lalu percaya dengan kodar God Spirit gitu, roh gitu. Dan seperti di Shinto pun percaya dengan divided spirit atau kekuatan Tuhan juga. Jadi sebenarnya nggak jauh beda gitu. Okay. So this is a Buddhism. So when we think about coexistence with Buddhism, now we have like we call the halal Buddhist cuisine. We call the halal shojin ryori. In Buddhism culture, or we can say ancient traditional Japanese food culture, there is so many we call plant-based meals. Yeah. So we do not eat meat at all like plant-based. Okay, so the only issue is sake and mirin only, actually. So it's very, very easy to halal certificate this original traditional Japanese food. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sebenarnya nggak sulit gitu, terutama kalau misalnya kita melihat tradisional Jepang ya, karena kalau kita melihat makanan Buddhis di sini, Buddha, juga semuanya tidak ada zat-zat yang mengandung hal haram sama sekali gitu, yang mungkin kita harus hati-hati adalah alkohol dan mirin. Tapi kalau misalnya dua itu diambil, itu sebenarnya mudah sekali gitu mendapatkan halal sertifikat. Yeah, so this is one of the measures, I mean, relationship with Shinto, how we approach, similarities, as well as Buddhist. When we meet them, actually have so many common ground, common path, So this is a kind of what we supposed to do during the culture exchange. Ya, jadi ini adalah approach yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu untuk bertukar budaya antar Islam dan tradisional Jepang yang sebenarnya lebih banyak miripnya. So this is actually the end of my slide. So if any question, most welcome. I'm very happy to answer, address your concern, inshallah. Jazakumullah khair for your kind listening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Sugimoto-san, for that very, very insightful speech or slideshow. These are more than what I know about Japan, and I think this is also more than what everyone knows about Japan.